வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம வந்து யூனிட் 2 கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ முன்னாடியே நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 to 6 மாடல் டெஸ்ட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். சில யூனிட்டில் செட் 2 வரையுமே நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அந்த வரிசையில் நம்ம யூனிட் 2 கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் தான் இன்னைக்கு மாடல் டெஸ்ட்டில் பார்க்க போகிறோம், செட் 1. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அந்த 6 யூனிட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் மாடல் டெஸ்ட். அதை பார்க்கணுன்னு நினைக்கிற நண்பர்கள் அதுக்கான லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ வேணுன்ற நண்பர்கள் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பார்க்குறதா இருந்தால் பார்த்துக்கலாம், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ எவ்வளோ தான் படிச்சிருந்தாலும் நம்ம நிறைய டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணோம். ஸோ முக்கியமாக இதை மாதிரி மாடல் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்குள்ளே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும். ஸோ எந்த டாப்பிக்கில் நம்ம வீக்காக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்மளே அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நம்ம மூவ் பண்ணலாம், சரிங்களா? ஸோ அந்த வரிசையில் நம்ம இன்னைக்கு மாடல் டெஸ்ட் 1 கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் 2 தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம், ஓகேங்களா? So in that question number 1, a particle moving under a constraint x square plus y square is equal to a square is subjected to what kind of constraint? Okay, so I already give some of the tips. Okay, then how to make this MCQ in useful manner. Okay, so adha mari follow பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க சக்சஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம OMR ஷீட்டும் நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த OMR ஷீட் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணிங்க. இல்லை ஒரு பென் அண்ட் பேப்பரில் கொஷின் நம்பர் போட்டுக்கிட்டு we have to fill the option up to 110 question. Okay, then after that we have to check your answer with provided answer key. Okay, so in this way we have to follow for all the MCQ, especially for model test. Question number 2, the number of degree of freedom of a rigidity body in 3-dimensional. So then நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ கொஷின் படிக்கும்போதே ஆன்சரை சொல்லுங்கன்ட்டு. ஸோ அது மாதிரி பண்ணால் அது மாடல் டெஸ்ட்டே இருக்காது. ஸோ அதனால் we have to complete that. அது நம்ம ரெகுலர் கிளாஸஸில் நம்ம அதை மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரெகுலர் கிளாஸஸில் முன்னாடி நம்ம அது மாதிரி தான் பண்ணிடணும். எலக்ட்ரானிக்ஸில் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். தென் 3 to 4 யூனிட்ஸ் நம்ம அது மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு குறிப்பிட்ட டாபிக் ஃபஸ்ட்டு 4 டாபிக், அதுக்கப்புறம் 4 டாப்பிக்காக எடுத்து நம்ம அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அதை கூட ஆன்சருமே நம்ம சொல்லியிருப்போம். ஸோ இது மாடல் டெஸ்ட்னால இட் ஷுட் பி அ ப்ராக்டிஸ், ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் கொஷின் மட்டும் நீங்கள் OMR ஷீட்டில் எப்படி நம்ம டெஸ்ட் எழுதுமோ அதே மாதிரி கொஷின் நம்பர் போட்டு ஆன்சர் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் கீயை கூட கம்பேர் பண்ணுங்கள். ஸோ அதுதான் அதுக்கு தான் நம்ம வந்து இது நம்ம மெயினாகவே வந்து இந்த நம்ம மாடல் டெஸ்ட் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறோம், சரிங்களா? ஸோ அதனால் அதை கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிங்க. ஸோ இதே ரெகுலர் கிளாஸஸ்னால் நம்ம கொஷின் படிக்கும்போதே நம்ம ஆன்சரும் படிச்சிடலாம். ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்றதுக்காக தான் இது ஒரு முயற்சி தான், சரிங்களா? மாடல் டெஸ்ட்டுன்றது. அதனால் நம்ம இப்பயே நம்ம கொஷின் கொடுத்துட்டுன்னு வச்சிங்களேன், அது இட் இஸ் கொஷின் கூட ஆன்சரே நம்ம சொல்லணுங்கன்னா இட் இஸ் நாட் யூஸ்ஃபுல். ஓகே, ஸோ அதனால் மாடல் டெஸ்ட் மட்டும் இந்த பட்டினை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரெகுலர் கிளாஸஸ் வரும்போது நம்ம ஆல்ரெடி கொஷின் படிச்சுட்டு அதுக்கான ஆன்சர் என்னவோ நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் அப்படி தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம், லைக் எலக்ட்ரானிக்ஸ், தென் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் தென் யூனிட் 4 குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ். ஓகே, ஸோ கொஷின் நம்பர் 2, then question number 3, if a system has 10 particles in 3-dimensional space, the total number of generalized coordinate required is. Question number 4, a constraint equation of type then f of function q comma t is 0. Question number 5, a non-conservative system is characterized by. ஸோ இது எல்லாமே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நம்மளுக்கு தெரியாது, மேபி இதிலேருந்து கொஸ்டின் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நம்ம எல்லாமே ப்ரீவியஸ் இயர் எல்லாமே நம்ம குமுலேட்டிவ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறோம், மாடல் டெஸ்ட் எல்லாமே. அதனால் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல் பண்ணிங்க, அதே மாதிரி யூட்டிலைஸ் பண்ணிங்க. ஓகே, தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட். உங்கள் நண்பர்களும் அதை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 6, த ஜெனரலைஸ்டு கோஆர்டினேட்ஸ் ஆர் இன்ட்ரடியூஸ்டு பிகாஸ். கொஸ்டின் நம்பர் 7, the work done by constraint force in virtual displacement. இதெல்லாம் ரிப்பீட்டடான கொஸ்டின். கொஸ்டின் நம்பர் 8, then which of the following is an example of cerolomic system? Question number 9, the conservation of angular momentum
is a consecution of. Question number 10, for a system of particle, the center of mass moves as if. Question number 11, the law of conservation of energy fails in. So the model test நான் just we have to read out only the question. Okay, so அந்த பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம இந்த மாடல் டெஸ்ட்டை நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறோம், சரிங்களா? So that's why I have to repeat it. Okay, so இதே நம்ம ரெகுலர் கிளாஸஸ்னால் கண்டிப்பாக நம்ம we have to discuss with those option which one is correct and which one is wrong. So நீங்கள் எந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் 110 அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த ஆன்சர் கீயோட கம்பேர் பண்ணும்போது you have to get some motivation. Okay நம்ம 110க்கு ஒரு 80 எடுத்திருக்கோம், இல்லை 50 எடுத்திருக்கோம், இல்லை 50 தான் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இன்னும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், இந்த டாப்பிக்கில் வீக்காக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் மெயினாக இந்த மாடல் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறது. அதனால் அதை மேக் யூஸ் ஆஃப் பண்ணிங்க. ஸோ ரெகுலர் கிளாஸஸில் நம்ம முன்னாடி எப்படி இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் தென் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுமோ அது மாதிரி we have to conduct for regular classes. Then model test we have to follow this pattern. Okay, இப்படி பண்ணால் தான் உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Okay, that is the important. The motion of a charged particle in uniform magnetic field is an example of. Question number 13, then which one is true for linear momentum of an isolated system? Question number 14, the equation represent conservation of. Easy one, direct question. Question number 15, the number of degree of freedom of a rigidity body constrained to move in a plane is. Plane, that is the keyword. For conservative force field, the curl of the force, repeated on question. நீங்கள் எந்த previous year question paper இருந்தாலும் அந்த question இருக்கும். The principle of conservation of energy is valid if. இதுவுமே important. The generalized coordinate for a pendulum is. In a system with constraint, the number of generalized coordinate is given by. இதுவுமே நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் எடுத்தீங்கன்னா இந்த கொஷின் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ எல்லாமே நம்ம குமுலேட்டிவ் பண்ணி தான் we have to given in that short period. Okay, so a bird sliding on a circular wire of fixed radius is an example of. கண்டிப்பாக கன்ஸ்டைன்லேருந்து ஒரு கொஷின் வரும். அது எக்ஸ்பெஷலி ஃபார் ஹால்னாமிக், நான் ஹால்னாமிக், ரியல்னாமிக் அண்ட் செரனாமிக்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வரும். அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ நம்ம செலக்டட் டாபிக் படித்தாலே நம்ம வந்து கண்டிப்பாக we have to score above 80 marks in particularly major. Okay, then D'Alembert principle states that. இதுவுமே ரிப்பீட்டடான கொஷின். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். தென் லெக்ராஞ்சியன் ஆஃப் ஏ சிஸ்டம் இஸ் டிஃபைன் as. எல்லாத்துலேயுமே ரிப்பீட்டடான கொஷின். அதேமாதிரி Lagrangian of a system, அதே மாதிரி Hamiltonian of a system. So Lagrangian T plus V, sorry T minus V, then Hamiltonian T plus V. அதில் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும். ஓகே, சாரி ஆன்சரே சொல்லிட்டேன். ஓகே, 23, the Euler's Lagrangian equation is derived from. For a simple pendulum, the Lagrangian is. ஸோ இந்த டைம் வந்து கொஷின் இது மாதிரி வரதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ ஏன்னா we have to follow some pattern. Okay, so then APக்கு ஒரு pattern வச்சுட்டாங்க. ஸோ இன்னும் PGTRBக்கு அது மாதிரி எதுவும் சொல்லலை. பட் கொஷின் மே பி லைக் திஸ். ஓகே, ஈக்குவேஷன் கொடுத்து தான் கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த தடவை பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ அதனால் நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் இயர் கேட்டாலும் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ புதுசாக எப்படி கேட்டாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ த ஜெனரலைஸ்டு மொமெண்டம் இஸ் டிஃபைன் as. Which of the following is a cyclic coordinate in a center force problem? In Atwood mission, the generalized coordinate is usually taken as. Question number 28, the condition for a coordinate to be cyclic is. So நீங்கள் 1 or 2 time you have to read out the question. Okay, then only we have to choose the option. Okay, that is the important. A harmonic oscillator Lagrangian is easy one. So question இதெல்லாம் அப்ளிகேஷனில் இருக்கு, டெஃபினட்டாக வரும். The Lagrangian formulation is most useful when. Question number 31, the conjugate momentum corresponding to electrical charge coordinate in an LC circuit. இதுமே one of the application. Then which of the following system is best analyzed using Lagrangian? Question number 33, the Lagrangian approach
avoids the advantage of generalized coordinate is. Question number 35. In a conservative system, the Hamiltonian equals. Question number 36. For a particle of mass m in potential v of x, the Euler's Lagrangian equation. Question number 37. The generalized force is defined as EC1. Which principle leads to Lagrangian formulation? In electric LC oscillation, the potential energy is stored in. Question number 40. The Lagrangian method uses important 41. Then Hamiltonian canonical equation for a single degree of freedoms are. A canonical transformation is one that. Question number 43. The generating function f of 2 is a function of generalized coordinate, momentum and time. Defines a canonical transformation by relation. Important relation kandipa varum. The Lewis theorem state that in phase to phase the volume element. So நம்ம 2 days before இதை நம்ம போட்டுருந்தோம். லூவிஸ் தியரத்துக்கு ஒரு 20 கொஸ்டின் நம்ம போட்டுருந்தோம். அது பார்த்துருந்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணலாம். ஸோ த பாய்சான் பிராக்கெட் ஆஃப் எ ஃபங்க்ஷன் வார்னிஷஸ். Question number 46. If h does not depend explicitly on time, then h is important. Repeat the question. Then action angle variable are most useful. Hamiltonian Jacobi equation yield the principal function s that satisfy. Question number 49. A transformation with determinant of Jacobian equal to 1 in phase space is called. For the harmonic oscillator, the Hamiltonian in terms of action variable j is linear in j. It implies the frequency is. Question number 51. The canonical momentum for a charged particle in electromagnetic potential A. So, this is important. A constant of motion f generate Poisson bracket. A flow in phase to phase is given by. Then canonical perturbation theory is used to. Which of the following is invariant under canonical transformation? Kandipa oru question varum idu mari. The Lewis operator then L cap acting on a phase to phase density rho is defined. A time dependent canonical transformation may change the Hamiltonian by. In Hamiltonian mechanics, the phase to phase for a system of n degree of freedom has dimension. If two constant of motion having varnishing Poisson bracket, they are said to be. Then question number 59. Then which statement about Hamiltonian flows is true? Question number 60. The Hamiltonian formulation is related to quantum mechanics. Question number 61. The Hamiltonian for a particle in one-dimensional potential, then function q with respect to h. Question number 62. The Hamiltonian is called integrable if there exists EC1. Which of the following is not a property of canonical transformation? Question number 64. The method of characteristics applied to Hamiltonian Jacobi yield complete integral which contains as many constants as. Then Euler's angles are used to describe. The momentum of inertia tensor I is. Principal axes of inertia are those axes about which the inertia tensor is. Then Euler's equation for a torque free rigidity body relates angular velocity omega and. For a symmetric top with momentum I1 equal to I2 which is not equal to momentum of inertia I3, the body presses if. The kinetic energy of the rigidity body in terms of angular velocity and inertia tensor important. This relation kandipa one varum momentum of
inertial length. So the parallel axis theorem relates momentum of inertia about parallel axis by adding. Question number 72, the inertia tensor transform between coordinate frame using. Then question number 73, then stability of rotation about principal axis, then rotation about the axis with intermediate momentum of inertia is the free symmetric top, that is no external torque with spin about symmetric axis, exhibits a gyroscope demonstrate that angular momentum tends to the mass distribution that minimize momentum of inertia for a given mass and bounding sphere is. Question number 77, for a rigidity body, the angular momentum in the lab frame is related to body frame angular velocity by EC1. The Galley-Hamilton theorem applied to inertia tensor give information about the Lagrangian for a free rigidity body expressed in Euler's angle yield cyclic coordinates when the small oscillation frequency of nearly vertical symmetric top depends on for rotation about principal axis with largest momentum small perturbation or the concept of body frame is useful because in that frame the precessional frequency of a heavy symmetric top under torque due to gravity for steady precessional is given by ratio of the physical dimension of momentum of inertia, the Lorentz transformation for time between frame moving at speed v along axis, then time dilation formula gives proper time tau and coordination time t relates as the length contraction state that length measured in moving frame along which of the following is invariant under Lorentz transformation. Question number 89, then relativistic addition of velocity u and v along same line is the relation between energy E, momentum P and rest mass m is. Then which statement about relativistic mass is consist with modern conversions? So question number 92, then simultaneity of two spatial separated event is then proper time between two events is the time measured in frame where a photon has rest mass 0, its energy and momentum satisfy. The twin paradox resolution is that idu repeated only. The Lorentz contraction only affect length measured, contraction affect only, then 4 velocity satisfied, the invariance of speed of the light, that Maxwell equations are the Masonry effect is the phenomena that a superconductor, then type 2 superconductor differ from type 1, the London penetration depth, the coherence length in BCS theory is approximately the size of, so the dimension Ginzburg-Landau parameter determine whether a superconductor is type 1 or type 2, the threshold value approximately. The BCS ground state is formed by pairing of electron with flux quantization in a superconducting ring held flux quantum equal to the Josephson DC effect predicts that a supercurrent across a weak link depends on the AC Josephson relates connects frequency f of oscillation to applied voltage V by the critical temperature of a conventional superconductor depends mainly on in a type 2 superconductor carriers in order then a squad measured extremely small magnetic flux using principle of. So these are all the 110 question from unit 2 classical mechanics. So then after we have to completed, then we have to check out your answer key. So answer key will be given
below that. Okay, there should be a 5 columns. ஸோ ஸ்லோவாக செக் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ ஆன்சர் எடுத்துறீங்கன்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ எந்த அளவுக்கு கமெண்ட் நீங்கள் மார்க் வந்து நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ நெக்ஸ்ட் மாடல் டெஸ்ட் வில் பி அப்லோடட் குவிக்லி. ஓகே, ஸோ டெஃபினட்டாக யூ ஹாவ் டு கமெண்ட் யுவர் மார்க். ஓகேவே, வாட் எவர் மேபி 110க்கு நீங்கள் 100 எடுக்கிறீங்களோ இல்லை 80 எடுக்கிறீங்களோ இல்லை 75 எடுக்கிறீங்களோ, யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் யுவர் மார்க் இன் த கமெண்ட் செக்ஷன். ஓகே, ஸோ கமெண்டில் நீங்கள் மார்க் ப்ரெசென்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் த வீடியோ வில் பி அப்லோடட் குவிக்லி இன் த நெக்ஸ்ட் யூனிட் மாடல் டெஸ்ட். ஓகே, தென் வாட் எவர் மேபி எய்தர் இட் ஷுட் பி அ மார்க் whether 10 or 20 or 40. Okay, then only we have to compare. Okay, so நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்கீங்க, ஸோ அந்த அளவுக்கு we have to change the question or we have to given the question difficulties. ஸோ அது மாதிரி we have to change the question. Okay, ஸோ சில பேரில் நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் that did well in the previous model test. ஓகே, நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 86, then 70. So in this way everyone you have to attend the test. After the completed test you have to compare your answer with that answer key, then you have to comment your answer. Okay, ஸோ நீங்கள் 110க்கு கொஷின் அட்டன் பண்ணோடனே கீழே ஆன்சருக்கையும் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை செக் பண்ணிவிடுங்க. செக் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ மார்க் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே. ஸோ நீங்கள் எந்த அளவு டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஆன்சர் கீயை வந்து செக் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்டில் உங்கள் ஆன்சர் சொல்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ வே அவுட் அப்லோடட் சூன். ஓகே, ஸோ அது மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன மாடல் டெஸ்ட் சொல்லலான்ட்டு சொல்லிவிட்டு அதே மாடல் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அதையும் பார்ப்போம், எது ரொம்ப மெஜாரிட்டியாக வருதோ then we have to upload the next video for that particular unit. Okay, so I hope this video is useful those who are preparing the examination. Okay, அதே மாதிரி உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு படிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு கண்டிப்பாக டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணணும். எப்படி கொஷின் கேட்பாங்க நம்மளுக்கு தெரியணும். ஓகேவா, படிச்சுட்டே இருந்தால் மட்டும் போதாது, டெஃபினட்டாக எந்த அளவுக்கு நம்ம டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறோம், யூ ஹவ் டு டிஸ்கஸ் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டு பாருங்கள், சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ அதனால் டெஸ்ட்டு வந்து இப்போதைக்கு சொல்லியிருக்காங்க, பட் அதை வந்து தள்ளி போகுமா என்னாலாம் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஸோ அதனால் ஆஸ் பர் ஷெட்யூல் 12 அந்த தேதி வச்சு படிக்க ஆரம்பிங்க. ஸோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாலும் நோ ப்ராப்ளம், அந்த தேதியில் வச்சாலும் நம்மளுக்கு கவலை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிவிட்டு படிக்க ஆரம்பிச்சிடுங்க. டேட் தள்ளி போகும்னு சொல்லிட்டு அதே மனநிலையில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு தான் ட்ராபேக்காக முடியும். ஓகேவா, 12ஆம் தேதி நினச்சி படிக்க ஆரம்பிச்சிடுங்க. ஓகே, தள்ளி போனாலும் பரவாயில்ல, இன்னொரு தடவை ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் உங்கள் மைண்டை வந்து செட் பண்ணுறீங்க ஆஸ் பர் ஷெட்யூல் 12th எக்ஸாமு எழுதுறேன்னு சொல்லிவிட்டு. ஓகே, அது மாதிரி வச்சுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். டெஃபினட்டாக எவ்ரி ஒன் டு கெட் சக்ஸஸ். ஓகே, தென் we have to meet in the next video. Then meanwhile don't forget like this video and subscribe for further updates. Thank you.